Josh here from 4x4 Sydney. We're here with 4x4 Yakku. We're going to be doing a 4-inch lift kit for his Patrol. He's just taking the measurements so they know exactly what height is it now. Because I'm not sitting I think me and my friend, we designed the whole thing. Oh really? Yeah. All them wahane pennana points lift kit එක දාලා කොහොමද wahane look එක තියෙන්නේ කියලා. එලා wahane යන්න බලන්න. So at the moment, is it 2-inch or is it 2-inch now at the moment or? Probably, yeah. Probably. About 2-inch. Yeah. It's hard to tell with tires and stuff. Yeah. But you can take the measurement before and then the measurement After, right? Okay. It will. Exactly, yeah. And you always measure from the center of the wheel to the guard. Guard, right? Quite different. The clearing is different. So yeah, goes up. Oh, left and right is different. How much? 30 mil. At the moment. I think just because of the awning, I think. Oh yeah, maybe. He's just taking the measurements so they know exactly what height is it now. So after that, they can check what's the height score going to be. Send you more job. You don't want more job? More money? Don't want famous. No, you're not famous. No. You stay out famous. No. But company famous. Free. Yeah, it should be. I think so. Need to check, yeah? 4 inch. 1000? Trailing up? Which one? Just change the bush on that one, not the whole arm. Yeah, they have bush. And the bush, the whole is. Because the whole arm is too expensive. යාර ඉස්සරහ ටයර්ස් ටික ගලවලා ඉවරයි. 4-inch lift kit එක දාන්න තමයි අද යන්නේ. ඊයේ අපි රෑ වල දකින්න ඇති කලින් වීඩියෝ එකේ අපි ඒ රෑ ගිහිල්ලා ස්ටිකර්ස් ටික දාලා ඔක්කොම ටික කරා. ඒක කලින් වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඔයාලා ගිහිල්ලා ඒක බලන්න. අද දැන් ආවා මේකේ 4-inch lift kit එක දාගන්න. ඒකට තමයි දැන් යන්නේ. මේකේ තියෙනවා අර පේන ඇති Iron Man 2-inch lift kit එකක් මේකේ දැනට තියෙන්නේ. වැඩිවෙන අපි දැන් මේක කාය ගද්දි තිබ්බ මේ weight එක නෙවෙයි දැන් තියෙන්නේ. ඒ හින්දා 2-inch එක මේකේ 1-inch වල බහැලා අපි ඒක කලින් කිව්වා මොකද reason එක මේ තියෙන springs දාලා තියෙන්නේ يعني weight එක අඩු ඒවා. කියන්නේ මම හිතන්නේ මේක දාලා ඇත්තම 50 විතර. දැන් දාන්න යන්නේ ඉස්සරහා 150 පිටිපස්සේ 250. මොකද ඒක කට්ටිය මෙෂර් කරන්නේ ඉස්සරහා දාලා තියෙන weight එකත් එක්ක. කියන්නේ කාර් එකේ තියෙන weight එක නැතුව අපි ඇඩ් කරලා තියෙන weight එක තමයි බලන්නේ කොච්චරද කියලා. ඒකට හරියන්න තමයි මෙයාලා springs choose කරන්නේ දාන්න. එහෙම දැම්මේ නැතුනම තමයි මගේ එක වගේ මම ඇඩ් කරාට පස්සේ මේකේ height එක බහැලා 1 inch වලට ආවේ. කියන්නේ stock වාහනයක් වගේ තමයි තිබ්බේ මගේ. Josh here from 4x4 Sydney. We're here with 4x4 Yakku. We're going to be doing a 4-inch lift kit for his Patrol. We've got all the good stuff here. We've got 4-inch Dobinson coils, along with 4-inch
Dobinson's IMS monotube shock absorbers, much better than your normal twin tube and foam cell that's already on it. We've got some heavy duty white line sway bars, 20 mil, just to help with that extra flex. We've got adjustable trailing arms to help with the 4-inch lift, along with adjustable panhard rod and drag link. We've also got adjustable sway bar links to help with the 4-inch lift. We've also got a foam cell, a Dobinson's foam cell steering dampener, which is going to help for those big turns off-road. And lastly, in here, to correct the angle of the caster arm, we've got a drop box kit. We've got a drop box kit. Got a drop box kit, which is going to save us having to push out the caster bushes. These will drop the caster arms, correcting the angle of the 4-inch lift. And again, if you're going to go 4-inch lift, you need to do these extra things. Otherwise, driving, your car's going to be shaking, you're going to be snapping shafts, snapping bushes. But yeah, we're excited to see how this is going to turn out. He's currently got a very sagged 2-inch lift, and we've taken the measurements before, and we'll see how much it comes up after. මේක දැම්මට පස්සේ ඉතින් ආයෙත් යකා වගේ එතන මේකේ බ්‍රේක් පැඩ් එක නම් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ බ්‍රේක් පැඩ් නම් මාරු කරගන්න වෙනවා ඒක තමයි ඊළඟ ජොබ් එක අපිට කරන්න තියෙන I think I need to change the brake pads. I just realized that it's like almost gone. Yeah, there's not much left there. Yeah, there's not much there. But yeah, if we're all good, we'll probably just let him get to work. අද මම වාහනේ ගන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඊයේ වාහනේ ඩ්‍රොප් කරා. මේ වාහනේ 4-inch lift kit එක දාන්න. අද වාහනේ ready කියලා දැන් ආව ගන්න. වාහනේ මොනවද වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලමු. මම already වාහනේ දැක්කා. ඔයාලා දැන් වාහනේ පෙන්නන්න 4-inch lift kit එක දාලා දැන් කොහොමද වාහනේ look එක තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් වාහනේ යන්න බලන්න. පොයින්ට් ගහලා මේක උස සෑහෙන අතර උසක් පේනද ඔයා පේනද මෙතන මේ ක්ලියරන්ස් එක කොච්චරක් තියනවද කියලා මෙතන සෑහෙන ක්ලියරන්ස් එකක් තියෙනවා මෙතන ඔයාලා පේන ඇති ඇතුලේ ඔක්කොම කොයිල්ස් ටික ෂොක්ස් ටික දැන් සෑහෙන්න පේනවා ඇතුලේ මාර ක්ලියර් විදියට මම දාලා තියෙන ඩොබින්සන් බ්‍රෑන්ඩ් එක මෙහි තියෙන හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එක සෑහෙන කට්ටිය යූස් කරනවා මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක මගේ දැන් මෙතන හයිට් එක ගත්තොත් මේක දැන් මගේ හයිට් එක මෙතන මේ ෂෝල්ඩර් එක ළඟට තියෙනවා මේ බොනට් එක ඉස්සර නම් ඇත්තටම තිබ්බේ නැහැ. කාමේ බඩ හරියට වගේ තිබ්බේ. ඉස්සරට බහැලා තිබ්බේ. දැන් මේ විදිහේ මාර හයිට් එකක් තියෙනවා. ඔයාලා පේන දැන් සෑහෙන ලුක් එකක් තියෙනවා වාහනේට. ඉස්සර දැන් ක්ලියරන්ස් එකක් තියෙනවාද? ඒක ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකක් චැසි එකේ මේ ලිෆ්ට් කිට් එක ආවට පස්සේ මොකද මෙතන කට්ටියක් කිව්වා සෑහෙන්න මේ ලිෆ්ට් කිට් එක දාපු එකේ සෑහෙන ඉස්සුනා කිව්වා වාහනේ. තිබ්බ එකට වඩා. ඔයාලා පේන ඇති පල්ලෙහා මම ඔක්කොම CN damper ඔක්කොම brake liners හැමදේම වගේ මාරු කරලා තියෙන්නේ අලුතෙන් ඔක්කොම ටික දාලා ඒ හැමදේම මේ දෙන්නේ පිටිපස්සේ shocks ටික ඔක්කොම මාරු කරලා මේක තමයි පිටිපස්සේ look එක ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් වෙනස වාහනේ මම පිටවස්සේ පල්ලෙහා පෙන්නන්න පිටවස්සේ පල්ලෙහා ෂොක්ස් ටික ඔක්කොම මාරු කරලා තියෙන විදිය තාම එලවල බැලුවේ නෑ එලවල බාන්න ඕනේ පාරේ කොහොමද දැන් ෆීලිං එක කියලා මේක ඔක්කොම මාරු කරාට පස්සේ මම හිතනවා සෑහෙන වෙනසක් වෙලත් ඇති කියලා වාහනේට මේවා කරාට පස්සේ ඔයාලා අද තමයි මතන්නේ හරියට සයින් එක දකින්න නැත්තේ
මේ තමයි අපේ අලුතෙන් ගහපු එක තියෙන විදිය. මේක තමයි එහෙනම් 4 inch lift kit එක finally ගැහුවට පස්සේ පේන විදිය වාහනේට. Right? You can see everything, you know? Yeah, before it was like this much, Yeah, right? yeah. The gap, You can see like the whole arms, the shocks, the shocks, very everything. clear, Now like- you can clear the Yeah. like, you know, Yeah, I'm keen when you go off-roading, you know, when you have like one wheel up, right? in the flex. Yeah. Because now it has so much more room to travel and drop down. Because last time when I went, I damaged the side, like, you know. Oh, of course, yeah. These Yeah. things are like, you go through very hard, yeah. Yeah. Same with my steps, like whenever I'm off-roading, my steps are always catching me pretty much. Yeah, yeah. But being so much further off the ground now as well. Now, yeah, that's the thing because the previous one I had wasn't like too hard, like you the lift kit was like standard. Now you can see the lift, right? Yeah, yeah. Yeah. So it was definitely sagged down. You got a lot of weight, you know, roof rack. What have you got in the back? Have you got like fridge things or pretty Not the empty? fridge. You didn't see the back, right? No, not really. Like no. the back, me and my friend, we designed the whole thing. Oh, really? Yeah, yeah. Tell us. Oh, you got the inverter and stuff as well? Yeah. The inverter stuff. So all these lights was from VA Yeah. plus That's these good. lights. That's legal as well. Yeah. Because if you have them in the front, it's illegal. But you have them Illegal, at the right? back. And the radio, like, Oh, everything plays through here, yeah. yeah, run from the secondary Speaker battery. setup, nice. Speaker setup, and the lights run from here as well. All these lights. Yeah. You got the It's good doors. for camping. Yeah, we built the whole thing. Yeah, yeah. Right. Then you got like speakers. Where are the speakers? Inside here, yeah? Yeah, yeah. On the door, the speakers. Oh, nice. And this comes out as well, nice straight. Yeah, both sides. Oh, and you got like a, is that 270 awning? 270, yeah, 270. freestanding. Perfect. So then it comes out like Comes here out and like- you have all this set up. Yeah, that's beautiful. Yeah. අද එහෙනම් මෙතනින් වීඩියෝ එක නවත්තනවා. ඔයාලා දකින්න ඇති මම පොයින්ට් ලිෆ්ට් කිට් එක අපිට වාහනේ මෙතෙන් තමයි මේ 4-wheel drive house එකකින් තමයි කරගත්තේ. මෙයාලා මේ අයින්මෑන් කරනවා. මෙතෙන් තමයි අපි වැඩ ඔක්කොම ඉස්සරහට කරගන්න ඉන්නේ. අතන සෑහෙන හොඳට වැඩ කරලා දුන්නා අපිට. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ wheel alignment කරගන්න. අපි ඒකේ වීඩියෝ එකක් ගෙවන්නම්. කොහොමද 4-wheel drive එක wheel alignment කරන්නේ? මොකද හැමතැනම wheel alignment කරන්න බෑ 4-wheel drive එකක. මොකද යාලට equipment නැති හින්දා අයික වීඩියෝ එකක් ගේන්න. එහෙනම් ඔයාලා වීඩියෝ එක බලන්නවා. කමෙන්ට් කරන්න මොනවා හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් වාහනේ මොනවා වෙන්න තියෙනවා ඔයාලා මොනවද ඔයාලා හිතන්නේ කියලා වාහනේ. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. අපේ YouTube channel එක 4x4 Yakku ඒකත් like කරන්න. අපේ Instagram, එතකොට TikTok ඒවත් follow කරන්න. ඒවල බලන්න අපේ අලුත් වීඩියෝස් දානවා. YouTube එකේ 4x4 Yakku ඒක like කරන්න, subscribe කරන්න අපේ channel එක. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බෙමු. Alright, see you guys.